Okay, hello everyone. Assalamu alaikum. I think আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরাও as usual ভালো আছি, ভালো করছি। So আজকে আমরা আসলে কথা বলতে যাচ্ছি একটু ডিফারেন্ট টপিক নিয়ে এবং ফরচুনেটলি আজকে আমাদের সাথে আসছেন প্রথমবারের মতো একজন আমেরিকান ফ্যাকাল্টি যিনি হচ্ছেন আইএসইউ তে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে আছেন এবং আমরা পরিচয় করে দিব। তার আগে আমি জাস্ট বলে নিই আজকে সেশনটা নিয়ে। আজকে সেশনটা যেহেতু হয়তো অনেকের কাছে একটু আননোন হতে পারে যে স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রফেশনটা কি জিনিস। তো শুরুতে একটু বলে নিই, আমরা সবাই আসলে জানি যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পজিশনে যেসব মানুষগুলো কাজ করে, যে প্রফেশনটি রয়েছে সেই প্রফেশন নিয়ে আসলে আমরা কথা বলবো। বাংলাদেশে যেহেতু এই প্রফেশনটি অনেক বেশি গ্রোয়িং, বা বাংলাদেশে অনেক অনেক ইউনিভার্সিটি দিন দিন বাড়ছে, লাইক অনেক ইউনিভার্সিটি আসছে। সো আমরা চেষ্টা করবো আসলে এই যে একটা প্রফেশন নতুন করে ক্রিয়েট হয়েছে সেই প্রফেশনের প্রসপেক্ট গুলো কি সেটা নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলবেন রিয়াদ এবং হচ্ছে ডক্টর গেভিন। সো আজকে আমাদের ফার্স্ট লাইক 30 minutes of session will be in English. I would like to welcome Dr. Gavin Weiser. Hello, Gavin. Welcome to the show. Thank you. I'm so excited to be here. Okay. So I already shared your profile with the people, so I would like to say it again. Can you like share a brief of you, Dr. Gavin, like your profession, where you're from, about yourself, just? Sure. So I grew up in New Jersey, which is nestled right between Philadelphia and New York City. And like many young adults, went to college. And I went to Florida State University, which is in Tallahassee, Florida, and got very involved in a number of different, very typical undergraduate college student activities, student organizations, leadership programs, and so on and so forth. That's kind of where I first learned about the profession of student affairs. From there, I ended up working for a nonprofit for a year before returning back to get my master's degree in higher education and student affairs administration. And I did that at the University of South Carolina. And so after that, I worked for several years. I worked as an outdoor educator, taking young people backpacking and rock climbing and kind of doing education outside in the woods until I returned back to the University of South Carolina to work in multicultural affairs, doing diversity and social justice education work. And I did that for about 10 years. The last few years of that, I was also a doctoral student at the University of South Carolina, doing a PhD in cultural foundations of education, qualitative research, while also doing a graduate certificate in women, gender, and sexuality studies. Upon finishing my degree, I had the opportunity to move to Normal, Illinois, which is where I'm currently situated, to take up a position as an assistant professor of higher education at the Illinois State University, and serve now also as co-coordinator of our CSPA master's program. That's College Student Personnel Administration. And that's where I am now. And so I teach classes about higher education administration and student affairs, both kind of the philosophical and historical basis of the profession. I also teach classes on the theories and the tools and the praxis of engaging ethically with students. This summer, I'm teaching a class on community colleges. And so I kind of teach a broad variety of different sort of courses related to higher education administration, all with an attempt to help the students enrolled in the class hone and develop their skills at being better advocates for student success, which I think is at the core of the profession, really kind of helping to guide students that come to us to achieve their dreams. Thank you so much, Dr. Gavin. So I think Dr. Gavin will cover the career of like this profession, the area in USA, and then the scopes, maybe a bit of like scopes and the way of like application to the universities in USA. And I think Dr. Gavin, as we are a student, we know how to apply whatever the application packages, but as you're a faculty, I think you're the receiving person who actually evaluate this, and you actually decide who will gonna get the funding or who will not. So
I think like in your session, if you can just tell us a few things. What do you see actually? Why do you select? Say for example, why did you select Riyadh here, and why not other person? I think there are a lot of other applications too. So I think you will cover it up also. So first of all, if I would ask you about the brief overview of these like affairs professions in like US or in other countries. Yeah, and so speaking from sort of a US-centric space, so within the hierarchies of most universities, you have a university president, and above them is kind of the board of trustees, and then there's the president, right? And then there's multiple vice presidents beyond them. Generally, one of those vice presidents will be the vice president for student affairs. And that individual kind of oversees many of the student services offerings that find themselves within student affairs. Some of those areas would be kind of, the Dean of Students office, which would oversee, fraternities and sororities, student organizations, campus recreation, family and parent programs, multicultural services, and the like. Some areas they would also oversee a centralized advising a group of advisors helping students to plan and their course of study. That doesn't always fall under student affairs, but sometimes it does. University advancement and fundraising sometimes falls under student affairs. Student health often falls under student affairs. So there's a number of different areas that can fall under student affairs, and it's kind of not a discrete separation. Sometimes some areas, such as academic advising, might find itself under academic affairs, which would fall under like a provost area or the vice president for academic affairs. And sometimes it'll fall under student affairs. And so there's not always a neat delineation. And some institutions, although it's rare, have a person who is in charge of both student affairs and academic support. And so it's not really a hard and fast rule. Institutions and systems, when you start thinking about some of these institutions, like I'm thinking about University of Texas, which has a lot of different schools that all are under one chancellor, University of North Carolina, University of Pennsylvania, all sort of have similar structures in a way, because they're all sort of part of one conglomerate. But then you have other schools like Illinois State, which has only one campus. And so they have more leeway to kind of make their structure unique to serve their individual needs and wants. So structures are not universal, but you can kind of have a base understanding of what falls under student affairs. I like to think about student affairs oversees the 75 to 85% of the student experience that happens beyond the classroom, right? And so anything that students engage in beyond the classroom that is still university oriented often would find itself under the student affairs umbrella. Okay. So if I would like to know about the career aspect of this international student affairs career in USA, like how would you like say about that? Well, I think that's a complex question as well, right? And so it depends on where you're coming from. Right. And so if you are a student in Bangladesh, I've not had the opportunity to be to Bangladesh, so I can't speak to the college experience there and what it looks like. My best connection to that is having learned from Riad. And so, but if you are a student here, that kind of transforms and changes up how you might find out about the career. I think Riad might be a better person to answer how you think about, conceptualize, learn about the career coming from an international perspective. Okay. So, actually, do you have any like sort of suggestions or recommendation for the new students who would like to be here, maybe for a degree, or as I said you like earlier, what are the prospects for international students like to study here with maybe with funding? Or so can you just tell about the scopes for international students, maybe for the Bangladeshi people who want to be here like Riyadh? Yeah, I mean everyone should be like Riyadh. That's a great role model there.
And so, you know, I think a few things, right? Because Student Affairs is a degree program, it's a professional degree. And what I mean by that is so like if one were to study literature, right? You want to get very versed on the literature that you want to study, and be able to apply and speak to the great authors that you want to study about, right? With Student Affairs being a practice-based degree, you're not really going back to studying that, but when you're applying, you want to be talking about sort of your experiences as a student, or in Riad's case, he had already been an administrator before application. And so you're more talking about sort of your own self and what you have learned through being a student leader or an administrator. And that would be a greater part of your application packet, particularly at the master's level. It might be a little bit different if you're applying for a PhD in higher education or a higher education adjacent doctoral program. Really, when we are reviewing applications, we're really interested in seeing what students want to do with the degree, and how this degree meets their goals. In fact, for our program, at least, I think that's the admission essay is about how does this degree help meet your professional goals. And so we're really interested in helping prospective students and current students, obviously, meet their goals. And if our program is the right fit for them to meet their professional goals, and then that's kind of what we're looking for. So I think we got our answer, but fact is that, so if someone would be here like Riad, he is doing his master's, so he will go for PhD, and after finishing his master's and PhD, I think what about the prospect for international student to establish their career in US? Like how the industry is growing. So if I ask you about the US, it's not about other countries. How the industry is growing here, and then how international can be here if you want to establish his career in this sector. That's a hard question to answer right now. I think, you know, the global realities have drastically shifted from a year ago, and certainly from 4 years ago, with focusing on a U.S. context. You know, I have a number of friends who work in student affairs who are have immigrated here for this degree and have stayed. And so historically, there's a lot of space for individuals to take up this career who may not have attended a U.S. institution for their undergraduate degree. One of the things that I love about the field is the intentionality it puts behind bringing together different voices for the enrichment and betterment of the student experience. And so I think it's, you know, I think it's rough right now, frankly. And I wouldn't want to lie. That's just not who I am, right? And so I think it's hard to find a job for anyone right now in this field with the coronavirus pandemic still ravaging the world. That universities in the U.S. at least are seeing furloughs and cuts and layoffs and hiring freezes. And so the group of students that we just graduated from our program, there's a few that are still looking for jobs. Most of them have found jobs. And we're very fortunate, and we feel very proud of them to be able to get those jobs, but also know that folks haven't found jobs in the country. And so I think it's a hard time for everyone. I think, you know, it gets compounded when you need a visiting visa in order to hold a job, right? And so I'm always a hopeful person. I try to always remain hopeful. And my hope is that, you know, when Riad graduates in a year, it's going to be a very different space. And that, you know, and I've already committed outside of this conversation with Riad to making sure to like help him however I possibly can, because I absolutely love all the students that I work with. And I want to help them for success. And I think that goes back to my
positionality, my experience as a student affairs administrator previously, that we are a very student-centered, student-oriented group, right? And so it's that care, that ethic of care that we have for our students. But it's scary right now for everyone. And then, you know, I'm sure many viewers may have also seen the scare that the Trump administration put out about a week or two ago about online courses and making international students leave. And I was very angry, to put it politely, about that whole situation. I'm sure others were as well. And luckily, you know, U.S. academics finally got off their butts to kind of say something and try to fight that. It got overturned, but you know, we have to stay vigilant to make sure that we are doing everything we can to ensure the safety of all of our students, domestic and international. And I think that's both on the faculty side as well as the student affairs side. So it was a meandering answer. I apologize for that, but I think there are a lot of opportunities within all the different functional areas that kind of house within student affairs. So for instance, Riad has a graduate assistantship right now in an academic department doing some academic advising, and is doing a practicum this coming fall with a international office on campus, right? And so one of the things that we in our program, at least, and I would say most good programs are going to be doing this, is trying to make sure through the practicum experiences, whether that's a graduate assistantship, which most programs have, and the 1 to 2 additional practicum-based experiences, that we try to make sure that our students have a diverse array of experiences, so that when they go and they're looking for a job, they can talk eloquently about the experiences they've had as academic advisors. They can talk about the experiences they've had working in residence life. So that way these the students are going to be more competitive in getting the job that they want, because there's a lot of jobs out there, but we want to make sure that our students get the job that is going to be best for them. Okay. So I think we got your answer. So, Mr. Riad, do you have any question to Dr. Gavin at this moment? Yeah, so Gavin just covered a lot of issues, which is nowadays is burning things. So I just wanted to ask Gavin, like, you know, after graduations, what is the prospect of doing the EDD or PhD, courses in this area? Yeah, so because, and this goes back to the kind of conversation I had earlier about student affairs degrees being very practice oriented and less theoretical, right? And so generally doctoral programs are going to want to see that you've had some sort of work experience to be able to use that as kind of a learning laboratory to think back on. And so when you're going into your coursework and you're thinking about organization and governance in higher education, you'll be able to pull back on your experiences that you had post-master's degree. And so it is harder, but not impossible to go straight through from a master's to a PhD. It's less common. I don't have a PhD in higher ed. As I said earlier, mine is in foundations of education, but I took probably about 5 years off after my master's degree before going back to get my PhD. And so it also kind of depends on what you want to do with that PhD. Are you interested in being faculty, or are you interested in continuing on and being an administrator? If you're interested in being a faculty member, I think it's still important. I think one of the things I pride our program on is that me and my co-coordinator of the master's program, we both worked in student affairs for a decade or more before becoming faculty members. There are faculty members that haven't been an administrator, they're fine faculty members, but I find that it helps me to be able to draw on my experiences. If you're continue on to be an administrator with a PhD, the reality is that administrator positions are going to look for years of experience in hiring. And so
jobs that are going to have a PhD or EDD required are generally going to be jobs that have 5 or more years of experience in addition to a terminal degree. And so you're going to be out of a PhD. If you go straight through from a master's to a PhD, you're going to be out of your PhD as Dr. Whomever with no years of experience, and it's going to be harder for you to get a job because entry-level jobs are the jobs that most folks would get right out of a master's degree are going to not necessarily be interested because you have that terminal degree, and they're going to think that you're overqualified. But the jobs that require the terminal degree, you're not going to have the years of experience. And so you get into this kind of rock and a hard place sort of situation where you are overqualified in terms of your degrees and underqualified in terms of your years of experience. Now, Riad, to draw, and I'm sure he'll talk a little bit about his experience, has 10 years of administrative work back in Bangladesh. So he's in a different situation than someone who might be right out of college at 22, 23, 24 years old, going into a master's program, and then continuing on to a PhD with no relevant work experience. And so we try to help our students understand that that work experience is paramount. Very much unlike, if you get my sister-in-law just finished her master's degree in like biochemical engineering. That's also a practice-based degree, but it's entirely, it's a natural science degree, right? And so it is not unheard of for someone to go straight from their bachelor's all the way through their PhD and have a PhD in biochemical engineering by the time that they reach 27, 28 years old and continue their career as a researcher, because that's just what's required for that degree. So I think it just changes because we have this, it's an education degree. And so as an education degree, we need to have some experiences as an educator in order to draw from within the classroom. And I remember that from some of my coursework in the doctoral degree, I had to, even though I wasn't a higher ed doc program, I had to pull on my experiences as an educator for weekly assignments. Yes, Gavin, I have another question for you. Yeah, like if someone wants to pursue their master's in ISU, like what is the funding options looks like for them in this profession? Yeah, at ISU specific. So at ISU specific, for our master's degree, which is the program that Riad is in, I think it's pretty generous, and it's frankly, it illustrates how little I knew when I applied. And so I mentioned that I got my degree, my master's degree in higher education from the University of South Carolina, and I paid. I had to take out loans to not only pay for housing, which is common, but I also had to take out loans in order to pay for tuition. There are some programs, such as ISU, that offer full tuition remission. And so what that means is that Riad, as I shared earlier, has a graduate assistantship, and all of our full-time students have graduate assistantships. And as part of that, that means that they don't pay tuition. And so I think that's a really great benefit. They have to pay some ancillary fees that I think come up, and Riad would know better than I, but under $1,000 US a semester in terms of fees. And then, of course, food and housing are not included, though we do have assistantships and jobs that provide housing. And so there are opportunities for that. There are lots of schools out there that do offer tuition remission. And that's kind of the language you're going to want to be looking for, is tuition remission. And that you to pay. At ISU, the doctoral level, our programs are all for full-time working professionals. And so unlike other students where I got my PhD, we had, well, actually the program didn't have, but other programs would have full-time doctoral students where all they do is they take classes and might have a graduate assistantship. We don't really offer that very often here at ISU with our department. And so it's a little bit harder in terms of funding. Most of the funding would come from hopefully the employer. If you're being a full-time doctoral student, you don't have an employer.
And so it becomes a little bit more hard than to get that tuition remission. Excellent. So for the time being, Riad, do you have any other question to Dr. Gavin or? Yeah, so I have maybe last questions for Dr. Gavin. Like, Gavin, just can you please tell us a bit about what sort of challenges a folks might face in these professions after getting job? For example, like the entry-level job, that someone just doing either her job, started her job. So what sort of challenges he or she might face, since you have also experience in these professions for 10 years or more than 10 years? Yeah, that's a really great question, Riad. And it's sadly something that I don't think that we have enough candid conversations about. I think this is true of education broadly, not just student affairs, that there is this idea that education is a calling, it's a passion, right? And that often gets exploited and taken advantage of. And to that end, what I think happens is that entry-level folks work themselves to exhaustion and don't take time for themselves, because as I shared, like, we come with this great ethic of care. We care about our students. We want them to be successful. We want to support them. And sometimes we forget that we have to take care of ourselves as well, right? So it's like the adage of, when you're on an airplane and the masks drop, you got to put your mask on yourself before you put a mask on your toddler, because you can't put your mask on your toddler if you're passed out because you don't have oxygen, right? And so what becomes difficult is a lot of folks forget that, and they put themselves fully into their work, and they're working far more hours than is expected. And I say expected because it is expected, but it's not part of your contract. That was certainly my experience as a young professional, where I was exhausted, and that happens a lot. And it's hard because education is always tasked with doing more with less. I think the pandemic, the coronavirus pandemic, laid that even further bare with the extreme switch of instructional modality overnight to everything being online, and teachers and educators across the board were just expected to be able to do that, right? And not, like, I'm fortunate that I teach a class in the spring where we spend about 2 weeks thinking about what does student affairs look like when we're doing things online. And in fact, in an ironic twist of fate, ISU was supposed to come. We decided that after spring break, we were going to be online for about 3 weeks. And the week we were supposed to come back to that class was the week that we were going to be talking about what does student affairs look like online. And I just always thought that was funny. And then we ended up going fully remote, so we didn't even do that online. We didn't do that in person anyways. So like, I've been thinking about that, and I think now more people are thinking about that, because what is this going to look like? There are many colleges, at least in the U.S., that still aren't coming back in the fall to in-person experiences. And so I think that's another challenge is, well, what does being a hall director look like when there's no students in the halls, right? Or what is being a coordinator of fraternity and sorority or student organizations look like when students aren't organizing, when students are still living back where they're from? And so I think there's still a role for these professions, for these individuals in this profession, but I think we have to have some radical rethinking of what this is going to look like. And I'm ready for that. I hope my colleagues across the country, both faculty and administrators alike, are ready to reconceptualize what does this work look like, because I think students are going to need more support than ever when there's not that effective connection, that face-to-face connection between individuals, right? So I'm thinking about, like, I got to know Riad as a student in person. How would our relationship look like when we never have gotten to have a face-to-face conversation and a relationship, right? And so, like, Riad and I have had several conversations the past few months via internet technology such as this or telephone, and that's fine in the interim because we have that root of a relationship that was founded on campus. But without that,
whether that's a faculty-student relationship or administrator-student relationship. I think we have to reimagine. And so I think that's kind of the biggest challenge right now, moving into the 2021 academic years. What is this going to look like for those of us who aren't going to be on campus? Yeah, excellent. So I think from the audience who don't have any question for the time being, but we have a comments. Thank you so much, Dr. Gavin Weiser, for giving us time from your busy schedule. So yeah, and so the people who are watching us, যারা আমাদেরকে দেখছেন, প্লিজ আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই করবেন। লাইক আমরা এখন হচ্ছে মুভ করব রিয়াদ ভাইয়ের কাছে। I think রিয়াদ ভাই. Yeah. So, we are moving to Riad and Raymond. I think if we can add the experience from his career and life, and obviously about the profession, this profession is specifically in Bangladeshi aspect. So, Riad bhai, so Dr. Gavin, we're like going to Bengali. Sorry for that. You may not understand. Right. Okay. So, Riad bhai, যদি প্রথমে জিজ্ঞেস করি যে আপনাকে এই যে প্রফেশন বা স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্যারিয়ারের কথা বলছি, এই ক্যারিয়ার বা এই প্রফেশন নিয়ে যদি একটু শুরুতে একটু ব্রিফলি বলেন, কারণ আমি সহ আমার অনেকে আছে যারা আসলে আমরা মানুষগুলোকে চিনি কিন্তু এটা যে এই নামে চলছে এটা আমরা ক্লিয়ার না। তো আপনি যদি একটু এটা নিয়ে বলেন এবং আপনার এক্সপেরিয়েন্স থেকে কিছু শেয়ার করেন ব্রিফলি। আমি একটু আমার জার্নিটা বলি, একটা শর্ট একটা ইন্ট্রোডাকশনও দিয়ে দেই। সেটা হচ্ছে আমি রিয়াদ হোসাইন, আমি ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রফেশন নিয়ে মাস্টার্স করছি। So this is my second year. So মাস্টার্স করার আগে আমি এই প্রফেশনে প্রায় 10 বছর ছিলাম। আমি জুনিয়র অ্যাডমিশন অফিসার হিসেবে জয়েন করেছিলাম এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন্স এ, এবং 10 বছরে আমি জুনিয়র অ্যাডমিশন অফিসার থেকে অ্যাসোসিয়েট ডাইরেক্টর অফ অ্যাডমিশনস হিসেবে কর্মরত ছিলাম, এবং না এখন এখানে আছি। বাট এই প্রফেশন নিয়ে একটু বলতে চাই, কারণ এই প্রফেশন নিয়ে অনেকেরই একটু মিসকনসেপশন আছে। অনেকেই হয়তো বা জানে না আসলে এই প্রফেশনের প্রসপেক্ট কি। আসলে এটা তো আর কর্পোরেট সেক্টর না যে এখানে লাইক অনেক স্টুডেন্টরা, অনেক প্রফেশনালরা আসতেছে, মুভ করতেছে হিয়ার এন্ড দেয়ার। দিস ইজ নট লাইক দ্যাট। সো এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস অলওয়েজ এটা একটা সফট জব। লাইক এখানে কোনো রাশ নাই, কোনো টার্গেট লাইক যেটা হয়তো বা বিজনেস ফিল্ডের, ওকে ঠিক আছে ব্যাংকে আমাকে এত হাজার ডলারের টার্গেট আছে, এটা তুলতে হবে, অথবা তুলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হবে। দিস ইজ নট লাইক দ্যাট। এই প্রফেশনটা খুব লাইক সিম্পল, সোভার 9 to 5 স্টাইল জব, লাইক যেটা আপনি করছেন 9টা থেকে 5টা। আপনি যে কাজগুলো করবেন সেই কাজগুলো আপনার অফিসেই করবেন। বাসায় গিয়ে এইসব কাজ নিয়ে আসলে আর চিন্তা করার কোনো অপশন নেই, যেটা হয়তো ব্যাংকাররা অথবা বিভিন্ন আদার সেক্টরের প্রফেশনসরা সবসময় মানে 24/7 এই জব নিয়ে চিন্তা করে। বাট এখানে একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে এটা নিয়ে আসলে চিন্তা করার কিছু 9টা 5টা, দেন জাস্ট গো হোম এন্ড টেক রেস্ট। দ্যাট ইজ দ্য থিংস ইনফ্যাক্ট আই ডান ইন মাই 10 years of life. একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে চাই, সেটা হচ্ছে কি বাংলাদেশে প্রায় 100-র উপরে আপনার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে প্রায়, এবং প্রায় অনেকগুলো গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি আছে। সো এই যে বিশাল বড় একটা এডুকেশন সেক্টর, এখানে কিন্তু অনেক মানুষজন এই সেক্টরে কাজ করছে যাদের হয়তো বা প্রায়র নলেজ নেই এই সেক্টর সম্পর্কে। যেমন ধরো দেখা গেল যে জাস্ট করার জন্য করা, কিন্তু যেটা আমি আমার ডিপার্টমেন্টের হায়ারিং এর সাথেও জড়িত ছিলাম, যেটা দেখতাম যে মানে যারা ইউনিভার্সিটি ফ্রেশ গ্রাজুয়েটরা এই প্রফেশনে আসতে একটু ভয় পায়। লাইক এই প্রফেশনের ফিউচারটা কি, এইটা আসলে এটার প্রসপেক্ট কি, এটার ফিউচার গ্রোথটা কি, এটাতে যদি আমি জব করি আমার কেরিয়ার কি স্টাক হয়ে যাবে কিনা, অনেক ধরনের কনসেপশনের কারণে আমি দেখতাম যে ইয়াং স্টুডেন্টরা আসলে এই প্রফেশনে আসতে চায় না। এটা আমি আমার 10 years of experience আমি এটা অনেক দেখেছি। সো আমি যেটা আমি আমার নতুন প্রফেশনাল যারা গ্রাজুয়েটরা যারা বেরোচ্ছে এখন বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে, আমি তাদের জন্য বলতে চাই যে আসলে এই প্রফেশনটা অনেক গ্রোয়িং, অনেক রাইজিং। আপনারা যদি এই প্রফেশন না আসেন, নিউ কামাররা, তাহলে এটা গ্রো করবে না। তো এই প্রফেশনে অনেক মানুষের দরকার, কারণ এখন যদি মানে কোয়ালিফাইড স্টুডেন্টরা এই প্রফেশনে আসে তাহলে এই প্রফেশনটা অনেক রাইজ করবে এবং এই প্রফেশনটা এক্সপান্ড করবে, যেটা হয়তো বা এখন করছে না। যেমন ধরেন এই প্রফেশনে একটা রিউমার আছে, এখানে স্যালারি কম ঠিক আছে, কারণ এখানে তো নতুন স্টুডেন্ট আসতেছে না, কোয়ালিফাইড স্টুডেন্টরা আসতেছে না। এই জন্য হয়তো দেখা যায় এই প্রফেশনে
মানুষজন অত বেশি কেরিয়ারের প্রসপেক্ট নাই বিধায় মানুষ আসছে না। এই জন্য হয়তোবা যারা কর্পোরেট ওনাররা, যারা ইউনিভার্সিটির ওনাররা আছে, তারা হয়তোবা এই অ্যাডমিন সেক্টরটাকে ওভাবে দেখছে না, বিভিন্ন ধরনের নেগলিজেন্সি করে। যেমন সবসময় একটা ডিবেট থাকে যে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা ফার্স্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা কি আগে আসবে নাকি ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা আগে আসবে। সবসময় যখন আমরা দেখি যে যখন বাজেট করে অথবা ইউনিভার্সিটি যখন হোল হলিস্টিক স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথবা ইউনিভার্সিটি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে, তখন দেখা যায় সবসময় যে একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স থেকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স গেট দ্য লেস প্রায়োরিটি। আমি দেখেছি যখন স্যালারি রিভাইজ করা হয়, দেখা গেল যে আমাদেরকে ওভাবে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে না। তখন চিন্তা করতাম যে না, আসলে কেন করা হচ্ছে না। তখন ভাবতাম যে আসলে তো এই সেক্টরে নতুন নতুন স্টুডেন্ট আসতেছে না, নতুন নতুন গ্রাজুয়েটরা আসতেছে না, এই জন্য হয়তো বা সেক্টরটা এক্সপান্ড করতেছে না। সো আমি যেটা সাজেস্ট করব যে নতুন গ্রাজুয়েট নতুন স্টুডেন্টদেরকে, আপনারা এই প্রফেশনে আসেন, এই প্রফেশনে হিউজ কেরিয়ার গ্রোথ আছে, আপনারা আসলে এই প্রফেশনটা এক্সপান্ড করবে। আমি আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আপনার সাথে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ধরেন আপনি এই প্রফেশনে, যেটা ডক্টর ওয়াইজার এক্সপ্লেন করলো, যে এই প্রফেশনে কিন্তু আপনার কেরিয়ার এক্সপান্ড করার অনেক ধরনের অপরচুনিটি আছে। সো এখানে আপনি মাস্টার্স করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের ইউনিভার্সিটিতে এই প্রফেশন নিয়ে। যেমন আমি আমার কথা বলি, আমি 10 বছর এই প্রফেশনে কাজ করার পরে বুঝতে পেরেছি যে আমার এখন এই প্রফেশন নিয়ে আরেকটু পড়াশোনা করা দরকার, যেটা কিনা আমাকে আমার কেরিয়ার নেক্সট লেভেলে যেতে সাহায্য করবে। তেমনটি আমি বলছিলাম যে এই প্রফেশন নিয়ে অনেক পড়ালেখা করার সুযোগ আছে। যেমন MBA ডিগ্রিতে আপনি বিজনেস নিয়ে কাজ করলে, আপনি বিজনেস নিয়ে হায়ার এডুকেশন যেমন MBA করতে পারবেন বিজনেসের উপরে কাজ করার পরে, ঠিক এই প্রফেশনেও আপনি যখন এই প্রফেশন নিয়ে ধরেন 3 থেকে 5 বছর কাজ করবেন, দেন একটা অপরচুনিটি থাকবে আপনার কেরিয়ার থেকে নেক্সট লেভেলে যাওয়ার জন্য। যেমন আমি যখন আমার মাস্টার্স প্রোগ্রাম নিয়ে আমি সার্চ করছিলাম, আমি দেখলাম যে USA অলমোস্ট এভরি ইউনিভার্সিটিতে এই প্রফেশন নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ ছিল, এভরি ইউনিভার্সিটিতে। এবং এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় সেক্টর। US প্রচুর ইউনিভার্সিটি আছে এবং প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু আপনার বিভিন্ন ধরনের ওরা স্কলারশিপ প্রোভাইড করে যারা এই প্রফেশনে এক্সপিরিয়েন্স আছে। So I would recommend all of you to join this profession so that this profession will expand, and the university's owner should get the priority and think about these professions as well. Exactly. চমৎকার। সো রিয়াদ ভাই, আপনি যেটা বলছিলেন যে এই প্রফেশনে ধরেন কোয়ালিফাইড মানুষজন যাচ্ছে না, বা আমি যদি বলি আমরা যদি দেখি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনরা কাজ করে, ওদেরকে আমরা হয়তো বা সর্ট অফ একটু কেমন জানি দেখি আর কি, মনে করি যে ওরা আসলে এনাফ কোয়ালিফাইড না। কিন্তু এখন যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, BUP যে ইউনিভার্সিটি হয়েছে, ওখানে কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বেশ আমার পরিচিত অনেক ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা ভালো ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েশন করা মানুষজন এখন জব করছে। তো আই থিঙ্ক ট্রেন্ডটা চেঞ্জ হচ্ছে। বাট নতুন যে ডাইমেনশনটা, সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার এক্সাম্পল দিলেন, বা আপনার মতো অনেকে হয়তো বা এখানে কিছুদিন চাকরি করার পরে বিদেশে পড়াশোনা করতে আসবে বা আসতে চাই, সেটা হয়তো তাদের জন্য অনেক বেশি অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ হবে। সো ইন দ্যাট কেস যারা হচ্ছে এখন দুটা জিনিস, ফার্স্ট অফ অল এই প্রফেশন আসলে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে যাওয়াটা কেন জরুরি বা কেন যাওয়া দরকার বা বলে আপনি মনে করছেন। সেকেন্ড অফ অল, যারা যাবে ওদের ওখান থেকে পড়াশোনা করতে আসার প্রসপেক্ট কেমন, বা ফিরে গিয়ে আসলে যদি আপনি এখন ফিরে যান নাই, কিন্তু আপনার কাছে যদি কোনো এক্সাম্পল থাকে যে ফিরে গিয়ে অনেক ভালো করছে বা বিদেশে ক্যারিয়ার করতে হেল্প করছে, তো এই জায়গাটা নিয়ে যদি একটু কথা বলতেন। হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই। আসলে দিস ইজ ভেরি আনফরচুনেট যে এই প্রফেশন নিয়ে আসলে খুব একটা পড়াশোনা করার সুযোগ এখনো বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়নি। আমি যেটা বলেছিলাম যে এখনো ইয়াং গ্রাজুয়েটরা ওভাবে আসছে না। ইনিশিয়াল স্টেজে আছে এই প্রফেশন নিয়ে। আমার জানা মতো খুব ভেরি ফিউ স্টুডেন্ট এই প্রফেশন নিয়ে পড়ালেখা করতে আসছে। আমার একটা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড, সো মেবি উনি দেখছে, জাফর ভাই। আমি দেখেছি জাফর ভাই হচ্ছে আমার দেখা প্রথম মানুষ যে এখানে এই প্রফেশন নিয়ে পড়তে এসেছিল USA, খুব ভালো একটা রিনাউন ইউনিভার্সিটিতে। উনি এখন কানাডার একটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সে জব করছে, উনি বাংলাদেশে ফিরে যাননি। সো এই ধরনের আসলে এখনো এটা নিয়ে এখনো বলার সুযোগ আসে নাই যে বাংলাদেশে এই প্রফেশন নিয়ে বিদেশে পড়ে বাংলাদেশে ফেরত যাওয়া। বাট আপনি যে প্রথম প্রশ্ন যেটা করেছেন যে এই প্রফেশনে কেন আসা জরুরি, যেটা আমি বলেছিলাম যে এই প্রফেশনটাকে এক্সপান্ড করার জন্য এই প্রফেশনে নিউ গ্রাজুয়েটদেরকে, নিউ ইয়াং এনার্জেটিক স্টুডেন্টদেরকে আসাটা খুবই জরুরি। এই জন্য দেন যত ইয়াং এনার্জেটিক মানুষ আসবে এই প্রফেশনে,
এই প্রফেশনটা তত বেশি এক্সপান্ড করবে, এই প্রফেশনে নিয়ে মানুষ তত বেশি চিন্তা করবে, এন্ড একটা সময় এটা কিন্তু একটা রাইজিং সেক্টর হবে, যেটা কিনা ইউএসএ এখন হচ্ছে। যেমন আমি দেখেছি যে আমাদের ইলিনয়েস ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ধরনের ডিপার্টমেন্টে, যেমন ডিন অফ স্টুডেন্ট অফিসে, একাডেমিক স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফিসে, হাউজিং, ডাইনিং, বিভিন্ন যে ডিপার্টমেন্ট গুলো ইলিনয়েস ইউনিভার্সিটি আছে, আমি দেখেছি এখানে অনেক অ্যালামনাই এখানে এই ডিপার্টমেন্ট গুলো জব করছে। তারা ইউনিভার্সিটি এই স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড পড়ালেখা করছে এবং পড়ালেখা করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ওনারা জব করছে। তো এটা কিন্তু একটা বিশাল বিষয় যে এই প্রফেশন নিয়ে যারা ওরা পড়ালেখা করেছে, স্টাডি করেছে, এবং এই প্রফেশনকে তারা এখন দিচ্ছে, প্রায়োরিটি দিচ্ছে এবং এই প্রফেশনে কাজ করছে। ঠিক তেমনটি আমি চিন্তা করছিলাম যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা কিন্তু সেটা, যে এই প্রফেশন নিয়ে যদি মানুষ কাজ করে, একটা সার্টেন লেভেলে যায়, এবং যদি এরপরে গিয়ে হায়ার এডুকেশন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমি দেখেছি এই 3টা কান্ট্রিতে কিন্তু এই প্রফেশন নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা হয়। এবং আপনারা চাইলে, মানে যেটা ডক্টর গ্যাভিন ওয়াইজার বললেন যে একটা প্রফেশনাল ডিগ্রি, সো অ্যাটলিস্ট 3 বছরের যদি আপনি একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনি এই প্রফেশনে গ্রো করতে পারেন, আপনি ইজিলি কিন্তু আপনি অ্যাব্রোডে গিয়ে এই প্রফেশন নিয়ে আরেক প্রফেশনাল ডিগ্রি নিয়ে বাংলাদেশে ব্যাক করতে পারেন এবং বাংলাদেশে এই সেক্টর নিয়ে কাজ করতে পারেন। আস্তে আস্তে দেখা যাবে হয়তো বা এখন থেকে 5-7 বছর 10 বছর পরে এই প্রফেশন নিয়ে পড়ালেখার সুযোগ কিন্তু বাংলাদেশেও সৃষ্টি হতে পারে, যেটা এখন কিনা ইউএসএ তে হিউজলি এক্সপান্ড করে গেছে এই প্রফেশন নিয়ে। যেমন ধরে ইউএসএ এই প্রফেশনটাকে বিভিন্ন ভাবে ওরা সংজ্ঞায়িত করে, যেমন ধরেন এটাকে স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স বলে, এটাকে স্টুডেন্ট লিডারশিপ এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে ওরা এটাকে, পড়ালেখার কাজটা কিন্তু একই, কিন্তু ওরা এটাকে সংজ্ঞায়িত করে বিভিন্ন ভাবে। তো এটা কিন্তু বিশাল বড় একটা সেক্টর। আর আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই, যখন আমি অ্যাডমিশনের ব্যাপারগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করছিলাম, আমি দেখলাম যে এই প্রফেশন একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে কি, এখানে ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি গুলো কিন্তু আপনাকে গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ দিবে, এটা কিন্তু আপনাকে এটার জন্য ফাইট করতে হবে না। যেটা আমি দেখেছি যে ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি সহ আদার ইউনিভার্সিটি গুলোতে যে এটা একটা গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ দিয়ে করে। এটা কেমন? এটা হচ্ছে যে ধরেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওরা দেখা গেল যে 15-20 জন 30 জন স্টুডেন্টকে ইনভাইট করে ক্যাম্পাসে আসার জন্য। তো ক্যাম্পাসে যেসব জব ওপেনিং গুলো আছে, সব এমপ্লয়াররা কিন্তু একটা জায়গায় একত্রিত হয়, বিশাল বড় একটা হল রুমে একত্রিত হয়ে সব যারা ওরা শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটদেরকে ডাকার পরে ওরা এখানে ওদের এই গ্র্যাড ডেতে প্রথম দিন হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের এমপ্লয়ীদের সাথে ওদের ডিনার হবে, একটা মিক্স এন্ড মিঙ্গলিং হবে, ভিউ এক্সচেঞ্জ হবে। সেকেন্ড ডেতে গিয়ে একটা ইন্টারভিউ সেশন হয়, পুরো এই 25-30-40 জন যেসব স্টুডেন্ট গুলোকে ওরা ইনভাইট করেছে ক্যাম্পাসে। এরপরে গিয়ে এটা 1-to-1 সেশন হয় এমপ্লয়ের সাথে, স্টুডেন্টদের সাথে। এরপরে স্টুডেন্টস ক্যান চুজ যে হুইচ জব অর হুইচ অ্যাসিস্ট্যান্ট হি অর শি ক্যান চুজ। তো এটা একটা কিন্তু বিশাল বড় একটা সেক্টর। আমি আমার বিভিন্ন ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলে দেখেছি যে যেমন ধরেন MBA তে হোক বা আদার ডিপার্টমেন্টে হোক, তারা গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য ফাইট করে, কিভাবে পাবে। কিন্তু এখানে যেটা দেখলাম যে নট অনলি আইসিইউ, তো আমি আইসিইউ সহ আরো 7টা ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য চান্স পেয়েছি। আমি দেখেছি যে ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি গুলোতেই এই ডিপার্টমেন্টের মানুষজনের জন্য গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ ডে হয়। তো এই অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ ডেতে আমাদের ইনভাইট করা হয় অনলাইনে জুমিং এর মাধ্যমে। আমরা ইন্টারভিউ দিয়ে আমরা আমাদের পছন্দসই অ্যাসিস্ট্যান্টশিপটা চুজ করি। এটা কিন্তু বিশাল বড় একটা প্লাস পয়েন্ট। ওকে, সো রিয়াদ ভাই, আমরা হচ্ছে তাহলে মোটামুটি দেখলাম। আর আপনার যারা যেতে চায় ওদের ইউনিভার্সিটি চুজ করার ক্ষেত্রে, বা কোন ইউনিভার্সিটিতে যাবে বা কিভাবে বুঝতে পারবে যে আসলে ইউনিভার্সিটিতে ফান্ড আছে নাকি নেই, এই ব্যাপারে আপনি একটু কিছু বলতে চান নাকি? যারা ফান্ডিং এর বিষয়টা হচ্ছে যে সেটা যেটা আমি আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখছি যে ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটিতেই এই ডিপার্টমেন্ট নিয়ে ফান্ডিং আছে। কারণ স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইউনিভার্সিটির যেসব ডিপার্টমেন্ট গুলো আছে, ডক্টর ওয়াইজার বললেন যে ম্যাক্সিমাম ডিপার্টমেন্ট গুলোই কিন্তু স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর আন্ডারে। তো এই জন্য এই সেক্টরে জব করার অনেক সুযোগ আছে। আমি বলবো এই সেক্টরে জব করার অনেক সুযোগ আছে। এবং আমি যেটা বলতে চাই আপনার মাধ্যমে আমার অডিয়েন্সদেরকে, যে আপনারা এই সেক্টর সম্পর্কে জানুন, এই সেক্টর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ করুন। এখানে প্রচুর ফান্ডিং এর অপশন আছে। এখানে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে এই আপনার যদি 3 বছরের একটা ক্যারিয়ার একাডেমিক প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স থাকে,
আপনি কিন্তু জিআরই দিতে হবে না। জিআরই ছাড়া আপনি আইএলটিএস এর মাধ্যমে প্লাস আদার যে ক্রাইটেরিয়া ওগুলো ফুলফিল করলেই কিন্তু আপনি সহজেই অ্যাডমিশন পেতে পারেন। এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় একটা প্লাস পয়েন্ট। জিআরই হ্যাসেল থেকে আসলে বেরিয়ে আসার একটা মুখ্য সময় এই প্রফেশনে। Excellent. So আসলে এটা একটা ভালো ইনফরমেশন যে ইউএসএ তে আসবে বাট জিআরই লাগবে না। So I think this is a good opportunity. So Gavin was like talking about the requirements for this, like for the admission and funding, and then just Riad said like you don't require GRE if you have 3 years of experience. So like it's like a tough exam for Bangladeshi people, actually for all the GRE. And a number of people, from my experience, a number of people like don't want to come to US only for that because they need to sit for GRE or GMAT exam, which is like a very tough for like a lot of us, like for me as well. So yes, so রিয়াদ ভাই আপনি কি আর কোনো কিছু অ্যাড করতে চান নাকি হচ্ছে আমরা মোটামুটি কোশ্চেন অবশ্য আসেনি তেমন আজকে। This is like reason we don't find like a question from audience because from my experience I have like I've been organizing like almost like 45 live sessions. So the people who has the knowledge about this sector, we got a lot of more questions, you know. So this is another session where people, they don't have that knowledge, like, you know, so they were student affairs, job, student affairs, the career in student affairs, or higher studies, scope in student affairs. So if it is like a common scholarship like Fulbright, so for example, so a lot of people know about this like Fulbright, and so they are curious to know, and they just they ask questions. But so what Riad says, I emphasize, the people don't know about this like specific sector, and this is true. You see, I can like see the response from people because like they're watching, but I'm not sure if they can get it. What type of job is it, and then what are the scopes? So I think Riad bhai or Dr. Gavin, is there anything else we can cover in the session? As we don't have any questions, so I think if Riad bhai, I think, can help us here. If you know from someone as you were in this career for like 10 years, you can add something, or Dr. Gavin can add something for the people, and then we can finish the session. I just wanted to inform my audience that the last questions like to establish your career in this, you know, professions, and once you have a handful amount of experience, do come and, you know, and get your master's degree from one of the renowned universities in USA, and move back to your country and help the other, you know, the folks who need us to enhance their career or establish career in these professions. We need a lot of expert people in these professions back to my country, and I will urge people to come and help these professions to grow and develop. Okay. So, Dr. Gavin, any last word to the audience or the people who will watch this video later, maybe? Yeah, so I'm happy to continue and help folks. That's just kind of my commitment to the world, really. And so if there are ways that can be helpful to you, the invisible audience that I cannot see, please feel free to reach out. I echo what Riad said. I don't think I can say any better than him. I think this is a really important career move for folks who want to help students find success, whether that's here in Normal, Illinois, or wherever you're from. I think these programs are really set up, and most of them aim to help you find your passion and the ways in which you can help yourself and help others in your community. Exactly. So Riad bhai, do you have anything to say as the last word to the people? Yeah, so আমি তোমার মাধ্যমে যেটা একটু বাংলায় বলতে চাই, Gavin, so I'll speak in my own languages for my audience. Like graduate school searching process টা নিয়ে একটু বলতে চাই ফাইনালি, যে যারা এই প্রফেশন নিয়ে পড়ালেখা করতে আসতে যাচ্ছেন, মেক শিওর যে আপনাদের এনাফ এক্সপিরিয়েন্স যেন থাকে এই প্রফেশনে। জাস্ট অনার্স করে মাস্টার্স করার জন্য এই প্রফেশনে আসলে খুব একটা লাভ হবে না, যেহেতু এটা একটা প্রফেশনাল ডিগ্রি লাইক MBA, এবং এখানে সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যে এখানে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে জিআরই এক্সামশন পাওয়া যায়। রিসেন্টলি ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরিডা আমি দেখলাম, আমার পিএইচডি সার্চিং প্রসেস দেখলাম যে ওরা মাস্টার্স থেকে জিআরই পোর্শনটা বাদ দিয়ে দিয়েছে। জাস্ট ওরা ফল 2021 থেকে দে জাস্ট মেনশন দিস
GRE not required. So এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ইউনিভার্সিটিগুলো এগিয়ে আসছে স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করার জন্য, নিজেও বুঝছে যাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে এই প্রফেশন আসলে GRE খুব একটা দরকার নেই, এবং এই প্রফেশন নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে। একটা ইউনিভার্সিটিতে প্রায় দেখা গেল যে 20 থেকে 25টা ডিপার্টমেন্ট আছে, এবং 80% ডিপার্টমেন্ট আসলে এই 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 পড়ালেখা রিলেটেড, স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড। যেমন ডক্টর ওয়াইজার বললেন যে তুমি যদি একাডেমিক অ্যাডভাইজিং এ যাও, এটা আমাদের ডিপার্টমেন্ট, অ্যাডমিশন, ফাইন্যান্সিয়াল এড, রেস্ট লাইফ, হাউজিং, ডাইনিং, সব প্রফেশন কিন্তু এটাকেই ঘিরে। সো এটা নিয়ে কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে জব করার অনেক প্রসপেক্ট। আর তোমার মাধ্যমে আমি অডিয়েন্সকে জানতে চাই যে এটা একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, যেটা তোমার আগের একটা আমি দেখেছিলাম যে F1 রিলেটেড, ভিসা রিলেটেড সেশনে, ওখানে কিন্তু লয়ার বলেছিলেন যে নন প্রফিট হলে কিন্তু লটারি লাগে না, H1B। সো এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় সেক্টর। তুমি যদি এই প্রফেশনে আসো তাহলে দেখা যাবে যে এই যেমন লটারি ঝক্কি ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায়, অ্যাটলিস্ট H1B। এটা কিন্তু একটা প্লাস পয়েন্ট। প্লাস এখানে যে ইউনিভার্সিটিতে ফোকসরা পড়ালেখা করবে, ওই ইউনিভার্সিটি কিন্তু জবের সুযোগ থাকে, যেহেতু এখানে একটা ইউনিভার্সিটি অনেক ধরনের অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে। সো দেখা গেল যে মানুষটা দেখা গেল যে নর্মালি এই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে, এই এরিয়া সম্পর্কে পড়ালেখা না করে অ্যাপ্লাই করেছে এই ডিপার্টমেন্ট। একটা এক্সাম্পল দিই, ফর এক্সাম্পল অ্যাডমিশনে দেখা গেল যে আমি এই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, প্লাস আমি পড়ালেখা করেছি, প্লাস ফর এক্সাম্পল তুমি এই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে তোমার আইডিয়া নাই, তুমি অ্যাপ্লাই করেছো, তো স্বভাবতই কিন্তু আমাকে প্রায়োরিটি দেবে, যেহেতু আমার এই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে পড়ালেখা আছে। ঠিক ওরকম ভাবে আমি বলতে চাই যে এই ইউএসএ বিভিন্ন ধরনের ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টে কিন্তু কাজ করার অনেক সুযোগ, এই ডিপার্টমেন্টে পড়ালেখা করার, যেটা কিন্তু তোমার H1B তে ইজিলি মুভ করার সুবিধা হবে, কোনো তোমার এই লটারির প্রয়োজন পড়ে না। ফান্ডিংও অ্যাভেলেবেল, যতটুকু আমি দেখেছি আমার রিসার্চে পাওয়া যায়। আমি জাস্ট কয়েকটা ইউনিভার্সিটির নাম বলছি তোমার মাধ্যমে, যেহেতু আমার অনেক কলিগ এটা দেখছে অথবা ওরা প্রশ্ন করছে না, ওদের জন্য আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় আরবানা-শ্যাম্পেইন, ওখানে এটা নিয়ে পিএইচডি করার সুযোগ প্রচুর রয়েছে। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি আছে, তারপর হচ্ছে যে নর্দার্ন ইলিনয়তে ডিপার্টমেন্ট নিয়ে পড়ালেখার সুযোগ আছে, ওয়েস্টার্ন ইলিনয়, ইস্টার্ন ইলিনয়, ইউনিভার্সিটি অফ বাফেলো, ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটি। আমি এই কয়েকটা ইউনিভার্সিটি নিয়ে অনেক ঘাটা করেছি। আমি দেখেছি যে এখানে খুব ইজিলি ফান্ডিং সিকিউর করা যায়। সো যারা ইন্টারেস্টেড এই ইউনিভার্সিটিগুলো দেখতে পারেন। Exactly. Thank you so much. So if I want to summarize the session, আমরা আসলে যেটা বুঝলাম যে স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স আসলে বাংলাদেশে গ্রোয়িং একটা প্রফেশন বলা যায়, যেহেতু ইউনিভার্সিটিগুলোর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে অনেক মানুষজন লাগে কাজ করার জন্য। এন্ড দেন আমরা জানলাম ডক্টর গ্যাভিনের মাধ্যমে যে আসলে, এবং রিয়াদ ভাইয়ের মাধ্যমে যে ইউএসএ তে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে এই সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ আছে, যদি আপনার প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স থাকে, যেন আপনি হচ্ছে উইদাউট GRE ইভেন আপনি এখানে পড়াশোনা করতে আসতে পারেন। এন্ড দেন থার্ড অ্যাসপেক্ট হচ্ছে খুব ভালো একটা অ্যাসপেক্ট, যে যদি আপনি এখানে সেটেল করতে চান বা জব করতে চান, তাহলে H1B নর্মালি হচ্ছে লটারির মাধ্যমে আসতে হয়, কিন্তু ইউনিভার্সিটি যেহেতু নন প্রফিট, এখানে লটারির কোনো সিস্টেম নেই, আপনি জাস্ট সরাসরি H1B তে চলে যাবেন। এন্ড দেন আই থিঙ্ক গ্রিন কার্ড প্রসেস অনেকটা ইজিয়ার এখান থেকে। So I would like to thank you, Dr. Gavin, for your time and sharing your experience. I think it will be like valuable for the people who would like to have a degree from US on this student affairs, and then who would like to maybe establish their career here or in Bangladesh. And thank you, Riad Bhai, for your time and for your sort of helping me to arrange the session. I think through your ideas, a lot of students and a lot of professionals will be immensely benefited from this session. So thank you so much. We would like to end our session here, and we will see you again. Okay, thank you, Tanin. So thank you very much for organizing such a wonderful event, and I look forward to work with you near future as well. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Riad, it's good to see both of you in chat this morning, or this evening, or today, depending on where you are in the world. I hope you all, everyone watching at home, has a wonderful rest of your day. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Okay.